So, what is the first question? The question about sitting on the floor or on chairs. Question about the right way to sit. There's problems around. Do you have to be enlightened? Do you have to sit on the floor, or can you get enlightened sitting in chairs? Então, a pergunta foi sobre a forma correta de sentar. Então, o problema é, dá para se iluminar, é só sentar, tem que sentar no chão para se iluminar, ou dá para se iluminar sentado em cadeira? Enlightenment doesn't depend on the floor of the chair. A iluminação não depende de se estar no chão ou numa cadeira. So don't make problems about it. I mean, some people can't sit on the floor, or they, you have bad knees or hip problems, have to sit in chairs. The point is to relax, not to the point where you're falling asleep. Like if the chair is too comfortable in one of these overstuffed armchairs, probably be a real challenge to maintain mindfulness, but those chairs look quite ascetic and proper, so don't make a problem. Então não transforme isso num problema. Algumas pessoas não conseguem sentar no chão, elas têm problema no joelho ou problema no quadril. A questão é relaxar. Não relaxar tanto que você vai chegar a cair no sono, então não naquelas poltronas muito fofas. Tal. Aí vai ser realmente um desafio conseguir manter a mindfulness, a plena atenção. Mas essas cadeiras que estão aí atrás parecem adequadas. The next is about the mantra Buddha, when to use it, when to stop using it. A questão seguinte é em relação ao uso do mantra Buddha, quando usá-lo e quando parar de usá-lo. So it's a technique, like it's using a word like Buddha, just to. Of course, you are not going to proliferate in thoughts. If you just think Puto, it can become just mechanical too, as you're going to wander and think Puto, and then you're not really making that conscious. It becomes a drone. But the point is to make it bright in your mind. You're awakened, conscious. Make it so it's bright and not just perfunctory or a mechanical drone. É uma técnica. Então, o uso de uma palavra como Buddha, você pode acabar. Você não vai ficar proliferando assim, em vários pensamentos, mas, na verdade, você pode ficar Buddha, e isso vai ficar uma coisa mecânica, que você vai e fica, não está consciente do que você está pensando, né? Fica a repetição. E a questão é deixar as coisas mais claras, despertar essa consciência e não transformar isso numa repetição automática e mecânica. Then also aligning it with the inhalation, exhalation. Put on the inhalation, toe on the exhalation. This is just to stop the thinking mind from wandering away. So it focuses the attention on, say, the inhaling of the breath, the exhaling of the breath. E aquela coisa de alinhar, então, o Buddha com a inspiração e a expiração, então, inspirar no Bu e expirar no Do, é usado apenas para interromper esse processo de pensamento da mente, impedir que a mente pensante divague por aí. Aí você se concentra na inspiração e na expiração.
after a while, it's when you're observing the result of it, as your mind calms down and your tendency to think diminishes and get carried away, and the tendency to get lost in thought diminishes, then eventually you just drop the mantra. It's not necessary to keep repeating it, just because it's a useful tool, expedient tool to reach a state of calm. E após um tempo, quando você observa em você os resultados da mente, já isso se acalmando e de diminuindo aquela tendência de ficar pensando, de ficar perdido em pensamento, aí você pode parar de repetir mentalmente o mantra. Não há necessidade de continuar repetindo depois disso. Ele é só uma ferramenta, um expediente para chegar a esse estado de calma. So, and as I've said before, it can be seen both as samatha meditation, just to calm, to develop the jhana factors, or it can be vipassana, because Buddho is the knowing. It's in Thai they call it the one who knows. Puru is the Thai translation of Buddho. And so it's this knowing, and then that is the investigative wisdom knowing, that you investigate the three aspects of each of the Four Noble Truths. E, como eu já disse, isso pode ser visto como uma prática de meditação samatha para desenvolver os fatores jhânicos, ou pode ser uma prática de vipassana. Buddho, em tailandês, puru, é aquele que conhece, que sabe. Então, é esse conhecer, investigar com sabedoria, conhecer. Então, você investiga aspectos de cada uma das quatro nobres verdades. It's a name. It's eventually that drops away. You don't need to chant it or think it, because as you cultivate this way, then the knowing is automatic knowing. It's spontaneous. It's not. You don't need a technique anymore. Então, é um nome, né? E chega um momento em que você vai acabar abrindo mão dele, largando ele. Você não precisa continuar entoando, não precisa continuar pensando nele. Conforme você já vai fazendo esse cultivo, vai cultivando, esse saber, ele se torna automático, se torna espontâneo e não exige mais uma técnica. So it's this reflecting on the result. You begin to see the need to keep repeating Buddho in your mind diminishes and falls away. It's a natural thing. It's not you get to, if I tell you get to this stage and then you just stop using it, then you can grasp what stage is that, Ajahn Sumedho? And you have to know this yourself. It's bhajitang. This is to be known individually by yourself. E isso é refletir sobre os resultados. Você vai ver que a necessidade de ficar repetindo Buddho vai diminuindo e acaba desaparecendo. Aí você pode perguntar, mas Ajahn Sumedho, qual é o estágio em que isso acontece? Aí você vai ter que saber sozinho, que é o aspecto do Patyatan, que cada um tem que descobrir sozinho, individualmente. Next one. You point to your chest when you're talking about the
about the citta. And when I talk about the heart chakra, or I point to my heart, of course, I'm not pointing to me as a person. At least I hope not. And then your heart chakra can be a bit, you think, where is it? Is it a kind of energy center in your heart? Or you start speculating or reading about chakra meditation, and you end up thinking and doubting and speculating about it. But it's merely a direction, because this is where we feel life here, isn't it? You feel in your heart. This is where love and hate and fear and jealousy, it's here, not up here. This is your rational, when you're thinking about, 2 plus 2 makes 4. Now you don't feel that here. You just know that up here. Então, pergunta sobre citta. Por que eu aponto, quando eu falo de citta, para o meu coração? Ou por que o Ajahn Sumedho aponta para o coração, para o chakra do coração, aponta para o coração dele? Não tá apontando para ele como pessoa. Ele diz, eu espero pelo menos que não. Mas o que isso quer dizer? As pessoas falam, é um centro de energia, aí começam a querer especular e vão ler sobre a meditação de chakra e acabam pensando demais, mas na verdade é porque aqui é o local em que a gente sente a vida, é o local em que a gente sente amor, ódio, medo, inveja, ou ciúme. E quando você pensa, por exemplo, 2 mais 2 são 4, é aqui, não é aqui, né? Não é no coração, é aqui em cima. So it's as I've said many times before, there's sensitive forms. This is a sensitive realm. We feel everything. And this is why we feel frightened, because it can be very threatening. If the impressions, the impingement becomes too much, we panic, we faint, we pass out, because many things can happen all at once, like in a war zone and whatnot. So then in daily life, the demands, when things get very heavy, family situations, social pressures, work pressures, we feel, we're going to feel like this, pressured and stressed, and that because of, this is a sensitive life, this is what sensitivity is. And that awareness of sensitivity is what is the way to deal with that, with stress, with suffering, with tension. It's not through trying, the more you try to get rid of it and fight against it, the more stressed you become, as you probably know this. The more you resist and fight, the more stressed you become. And then that's why do people drink so much, have to get drunk and take drugs? The drug scene is because this relaxes you, or you can forget all the pressures that you feel. And this realm we're in is like this, it's sensitive. So we're not complaining about it and trying to become insensitive, but learn how to relate to sensitivity with wisdom. Então, é uma forma sensível. A gente está num plano sensível. É por isso que, às vezes, a gente fica até assustado. Pode ser bem ameaçador mesmo. Se tem muitas coisas chegando até nós, nos afetando, a gente pode até desmaiar, perder a consciência, por exemplo, numa zona de guerra, numa situação de guerra. E na vida diária, às vezes, as coisas ficam pesadas demais, uma situação familiar, uma pressão social, uma pressão profissional. E aí a gente sente estresse, é isso, é uma vida sensível, essa que a gente vive aqui nesse plano. Então,
a consciência dessa sensibilidade é a forma de lidar com esse estresse, com esse sofrimento, com essa tensão que aparece. Quanto mais você tentar se livrar disso tudo, mais estressado você vai ficar. Quanto mais você resistir, mais estressado você vai ficar. É por isso que as pessoas, elas bebem, elas usam drogas, porque elas sentem essa necessidade de relaxar, elas querem esquecer as dificuldades. Então é isso, a gente está num plano em que há essa sensibilidade. E a sugestão não é aqui ficar insensível, mas apenas aprender como se relacionar com essa sensibilidade, com sabedoria. So the importance is to develop this mindfulness, sati sampajanya, trust it. And when we feel confused, like when too many things happen or too many unknowns, or we have to make decisions and we don't quite know which decision is right, and we feel very confused. That's also a aroma, a mental state that we can open to, recognize, rather than just suppress or arbitrarily try to choose some, just to make some form of decision. I've found just letting go and not deciding and accepting confusion, allowing it to be, and then the answers to the problems and questions seem to manifest on their own, where many of the mistakes I've made in my life, where I've arbitrarily chosen to make a decision about something just because I felt the pressure that was on me to do so, and sometimes it was the wrong decision. Então, a importância é desenvolver a plena atenção, a sati sampajanya, e confiar nela. Quando nós estamos nos sentindo confusos, está acontecendo muita coisa na nossa vida, tem muita coisa desconhecida e a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem esse estado mental, esse aroma, e a gente pode se abrir a ele, ao invés de tentar suprimi-lo e tomar uma decisão qualquer aí neste momento. Então, eu percebi que isso é bom, quer dizer, abrir mão, não decidir ainda, aceitar a confusão, deixar a confusão se manifestar mesmo. E depois as respostas vão se manifestar sozinhas. Já aconteceu de eu cometer erros, porque eu tomei decisões arbitrárias sob a pressão de tomar alguma decisão e, no fim, acabou se revelando algumas vezes a decisão errada. So it's learning to let go and trust in awareness, and open to, like the mental state of confusion, not knowing what to do or what to decide or where to go, is like this. And in this open attitude of accepting it, of being patient with it, it can be a muddle, emotional muddle, and it's okay, because that is an aramana, that is a mind state that has arisen and ceases. And when you try to get rid of the muddle, then you become more so, you become more confused. Where if you patiently allow the muddle to be conscious, it will cease, and then insight comes. We see more clearly what would be the appropriate decision or how to deal with a problematic situation through wisdom rather than through just pressure from others. Então, aprender a abrir mão e confiar nessa consciência. Então, por exemplo, nesse estado de confusão, de não saber o que fazer, para onde ir e o que decidir, você deve ter paciência
deve ser paciente, perdão. Então, você pode estar numa confusão emocional, mas é aramana também, é o estado mental que surge e desaparece. Se você tentar se livrar desse estado de confusão, você vai ficar ainda mais confuso, ao passo que se você pacientemente permitir que essa confusão se torne consciente, ela vai acabar desaparecendo e você vai ver qual a decisão você deve tomar, você vai ver como você deve lidar com aquela situação a partir de um ponto de sabedoria, ao invés de por conta da pressão que os outros estão exercendo sobre você. I remember, personally, my personality, I don't like to feel confused. And so, when I get confused, I try to either suppress it or get some answer to the question. But in studying Dhamma, practicing Dhamma, confusion is a mental state. Rather than following my personal dislike of it, I learned it's okay, all right, the confusion is like this. And suddenly I felt this sense of being at ease, where before I feel confused, I don't know what I'm going to do, what should I say, and then you get yourself, and you have to go have a drink or something. But with wisdom and sati sampajanya, then it's more like you're using the conditions you find. You don't choose confusion. It's not a state that you personally will ever want or like, but it does happen as a natural phenomenon. And so much of life, isn't it? So much of our lives is very confusing. It's not exactly black and white and clear cut. There's too many factors involved to make it simple and easy in terms of the conditioned realm. Eu, pessoalmente, não gosto de me sentir confusa, então eu tentava antes suprimir ou obter uma resposta, mas com a prática do Dhamma, eu passei a ver que a confusão é o estado mental. Então, em vez de seguindo essa minha preferência de não gostar desse estado, fui vendo que tudo bem. E aí fui sentindo uma tranquilidade em relação a isso. E antes eu ficava me perguntando, o que eu vou fazer com essa situação? O que é que eu vou falar? Aí tinha que, beber alguma coisa, enfim. Mas com sabedoria, com sati sampajana, você lida com isso de outra forma, diferente. Então, você não escolhe a confusão, não é o estado mental que você queira, que você deseje, mas ele acontece, ele é um fenômeno natural, e a nossa vida é cheia de coisas confusas, né? As coisas não são sempre preto no branco, sempre muito claras. É assim que funciona, não é tudo fácil nesse plano condicionado. Question about the difference between happiness, peace, and dullness. A pergunta, então, foi sobre a diferença na prática entre felicidade, paz e um embotamento. So peace is actually very boring. A paz, na verdade, ela é bem entediante. Happiness is what we want, to be happy and feel good. Na verdade, o que a gente quer é felicidade, né? A gente estando feliz, a gente se sente bem. And dullness is like a passive state which
you don't really feel suffering, but you don't feel happy, but it's not really peaceful either. And in my practice in the early years, I'd get into a kind of a dull samadhi state, which I quite liked. You could sit for hours in this kind of dull state. And I think, have I reached Nibbana? Is this one? Não, e daí, if I reach Nibbana? Ok. Ah, entendi. Obrigada. E aí o embotamento é um estado assim passivo, em que você não sente sofrimento, você não sente alegria, mas você também não está muito em paz, não. E no começo da minha prática, eu entrava aí num samadhi assim embotado e eu curtia muito. Nossa, eu podia ficar horas ali. Eu falava, nossa, será que eu cheguei no Nibbana? One time, years ago at Amravati, somebody gave me one of these video tapes, VHS? Yes. VHS films, to show the community, and it lasted for about an hour, and it was a movie of a white man wearing a white suit, a white coat and overalls, painting a white fence with white paint. And for an hour I sat there, just watched this, white is a boring color. It doesn't excite the mind. The white man was not, he wasn't ugly or good looking, just an average guy. And and then the wall was already white, and then he was painting it with white paint. And most of the monks and nuns got up and left halfway. When you look at it, it's all quite neutral, isn't it? It's not exciting, there's no sex, there's no violence, there's no red or purple or blue, it's just white on white. And it was a good test, a good reflection of, we talk about peace, and we protest for peace, but do we know what peace really is? And when we do have it, do we really want it? Então, uma vez em Amaravati, alguém me deu uma fita VHS para eu passar lá para a comunidade. Era 1 hora de filme, né? E mostrava, então, o filme que mostrava um homem branco, com a roupa toda branca, com um macacão branco, pintando uma cerca branca com tinta branca. Então, o branco é uma cor assim, né? Meio sem graça. E aí vinha aquele cara que era um cara branco e que não era um bonitão, era um cara com uma aparência bem normal. E aí a parede já era branca, a tinta era branca. A maior parte dos monges da monjas levantou e saiu ali da sala, porque era tudo muito neutro, não tinha nenhuma empolgação, não tinha sexo, não tinha violência, não tinha vermelho, não tinha roxo, não tinha azul, era branco sobre branco. E foi um bom teste, uma boa reflexão, porque a gente fica falando de paz, a gente protesta pela paz, faz protestos pela paz, mas quando a paz realmente acontece, a gente quer a paz mesmo? When I was a student in the early 1960s at the University of California in Berkeley, and I was a peace activist. So I went on peace marches and carrying posters saying peace. And the Atomic Energy Commission have a center in Berkeley, and we'd all parade down with with these signs saying peace, peace, and no nuclear war, and that. And so I kept noticing within the peace movement that nobody
that I knew was really very peaceful, including myself. And suddenly it dawned on me, what am I? I'm asking the American government to give me something that I'm not even making the effort to develop myself, you know. So this is what led me into monastic life eventually, was to solve the problem, to find inner peace, rather than complain because the society I live in is not peaceful. Então, eu era um aluno da Universidade de Berkeley, na Califórnia, no começo dos anos 60, e eu era um ativista a favor da paz. Eu fazia marchas pela paz e carregava aqueles pôsteres escrito paz. E lá em Berkeley havia uma comissão de energia atômica, que eles tinham um centro lá na universidade. Então, a gente ficava desfilando em frente a eles com os dizeres, né, com pôsteres dizendo paz, não à guerra nuclear. E eu observei que ninguém naquele movimento pela paz era muito pacífico, incluindo eu mesmo. Então, eu percebi, eu estou pedindo para o governo americano me dar uma coisa que eu mesmo não tenho para oferecer. E foi isso que acabou me levando à vida monástica. Eu entrei na vida monástica para encontrar a paz interior, ao invés de ficar reclamando que a sociedade em que eu vivia não era pacífica. So, like with Sati Sampajanya and the meditation on and the investigation of the Four Noble Truths, we do begin to realize peace as reality rather than as an ideal that we are trying to attain or demand from outside. And even within a war zone or a conflict, we can find inner peace even in the midst of the battlefield if you understand the nature of your own mind. Because the true nature of consciousness is peaceful, it's equanimous, it isn't an emotional upheaval, yet it can be patient with and accepting of the emotions that arise and cease in oneself and in the world around one. It isn't you don't become a zombie, a kind of totally unfeeling creature through awareness and wisdom. Your sensitivity is then in perspective. It's not what you are anymore. It's not Sakya Ditti, but it's seen in terms of what it really is, in terms of Dhamma, rather than in terms of personal values, personal identities. Personal values and personal identity. Então, com Sati Sampajanya, com a meditação, a investigação das 4 nobres verdades, nós começamos a realizar a paz como uma realidade, ao invés de como um ideal que a gente está tentando atingir ou uma demanda que nós temos para os outros. E você pode encontrar paz mesmo numa área de guerra, numa área de conflito, no meio do campo de batalha, você pode encontrar paz se você encontrar a natureza da sua mente, porque essa é a natureza da mente. A mente consegue ser paciente, ela consegue aceitar as emoções que surgem e desaparecem, então, na pessoa e no mundo à sua volta. E você não vira um zumbi por meio da prática da consciência e da sabedoria. E a sua sensibilidade não é aquilo que você é. Então, é uma questão de ver aquilo pelo que é, pelo que aquilo realmente é. Ver em termos de Dhamma, ao invés de ver aquilo em termos de valores e identidades pessoais. What
What to do at the moment of death? The question, what to do at the moment of death? A pergunta é: o que fazer no momento da morte? I don't know. Eu não sei, eu não morri. But of course, it always, when you're dying, if you've developed mindfulness, then it's just the cessation of a condition. Your body has reached its limit, and it's going to die. And if you've already broken through the identity with it, then it's just like any other sankhara. It was born, grows up, gets old and dies. That's just nature. But the awareness is through the amatta Dhamma, through the deathless reality. And that is what we really are. That once you recognize and awaken to that and realize that, then death is no problem. It's just letting go of an old or a sick or painful sankhara, a kind of a relief, I imagine. I'm quite looking forward to it, actually. Because, at my age, life is getting physically more difficult. And I don't imagine, I think in 10 years I'll be over 90, and 20 years I'll be over 100. And in Thailand, they always ask me to live to 120, and I don't really want to live that long. But I do feel ready for it, even now. If it's not something I fear or dread in any way. Então, se você desenvolve a mindfulness, a plena atenção, é a cessação de uma condição. O corpo chegou ao seu limite. E se você conseguiu superar a sua identificação com esse corpo, aí é como qualquer outro sankhara. O corpo ele envelhece e depois morre. Então, essa consciência acontece por meio de anatta Dhamma, que é quem nós realmente somos. Então, uma vez que você realiza isso, que você desperta para isso, não é problema nenhum. É como o fim de qualquer outro sankhara. Eu, na verdade, Luang está bastante animado para falecer, que conforme a pessoa vai envelhecendo, a vida vai ficando mais difícil e que ele pensa que se ele viver mais 10 anos, ele já vai ter mais de 90 anos. Se ele viver mais 20 anos, ele já vai ter mais de 100 anos. Na Tailândia, pedem que ele viva 220 anos. E ele não quer isso. E diz que se sente pronto para morrer agora, que não é algo de que ele tenha medo e tema em nenhuma maneira. The question is, like a surgeon has to be very mindful when they perform operations. I have this what they call a vision problem, macular degeneration. So about, I think 8-10 years ago, an eye doctor in Bangkok performed a laser operation on my right eye. And he's a devout Buddhist, he's a Thai doctor, and it's a very delicate organ, and when he performs surgery, he's in samadhi, his mind doesn't wander, he's completely at one with what he's doing, and he's very confident in what he's doing. And you feel it, as a patient. But when he tries to meditate,
he doesn't have that kind of concentration. So, I mean, this is like samatha, focused on an object. And for a surgeon or a doctor, isn't it, you really have to focus. You can't be thinking about letting your mind wander when you're dealing with other people's health problems and caring for them. You've got to be totally with them. And that is because the situation demands that kind of attention. It's part of the profession. But then once you get home, drink a beer and watch television and be totally heedless. It's like the danger, as I was saying before, when your life is in danger, you're automatically, spontaneously mindful, because it's a survival mechanism. I mean, it demands awareness of where you are, what you're doing, the situation you're in. You don't have to think, oh dear, a tiger is chasing me, what should I do? You have just a spontaneous reaction to run away, climb a tree or do something. Então a pergunta foi traduzida? A pergunta não, né? A pergunta é: qual a diferença entre a plena atenção, por exemplo, de um cirurgião que está realizando uma operação e a plena atenção da prática? Eu sofria de degeneração macular, então há uns 8, 10 anos, um oftalmologista de Bangkok me realizou no meu olho direito uma cirurgia a laser. E ele é um médico budista, tailandês, e lida com um órgão bastante delicado, né, que é o olho. E você sente como paciente, quando ele realiza a cirurgia, que ele está totalmente unificado ali com aquilo que ele está fazendo, ele está totalmente focado ali. Agora, quando ele tenta meditar, ele não tem esse tipo de concentração, né? Então, a gente fala de samatha, que é aquele foco num objeto. Os médicos, os cirurgiões, eles têm que se concentrar por uma situação de trabalho, porque eles estão lidando com um problema de saúde das pessoas. A situação exige aquela atenção. Agora, quando eles chegam em casa, talvez eles resolvam tomar uma cervejinha, assistir um pouco de TV e ficam totalmente desatentos, certo? Numa situação de perigo acontece algo parecido. Então, quando a sua vida está em perigo, automaticamente você fica plenamente atento, porque a situação exige aquilo. Você não vai ficar... Ai, puxa, tem um tigre, o que eu deveria fazer? Você vai ter uma reação espontânea. Você vai ou fugir, ou subir numa árvore, ou alguma outra coisa. So mindfulness is, we're actually mindful all the time. Sati is part of our life. But what we're talking about with Buddhist meditation is not just focusing on being mindful with ignorance and with the self-view motivating us, because that's what the suffering comes from. We interpret experience in very personal ways. We have certain characters. Each person has different kind of character problem, fears and desires, and so these influence how we interpret experience, interpret our lives, and even though we sati is part of our survival mechanism, how we live our life, is through the development of wisdom with sati, cultivating this path of wisdom. So it's sati, sampajanya, and panya. These 3 Pali words. Sati is ability to remember the present. It's like here and now, and sampajanya is intuitive. It's not focused on particularly choosing an object like with samadha to focus on, but to embrace the situation as it is, as you're experiencing it now,
And then panya is understanding and realizing that all conditions that arise will cease. And so it's through cultivating to keep reminding and developing this, what bhavana really is developing this way more and more, so it integrates into daily life, into your family life, into your professional life. If you trust it and develop it and recognize its value. Então, nós estamos com a consciência todo o tempo, né? A sati, ela acaba sendo parte da nossa vida, mas a meditação não é estar consciente com ignorância ou com visão de um eu, de um ego, porque é daí que vem o sofrimento. E cada um de nós tem suas características, sua personalidade, seus medos, seus desejos, e isso influencia a forma como nós interpretamos a nossa vida. Então, tem sati, mas é por meio do desenvolvimento da sabedoria junto com o sati que a gente está praticando. Então, sati... Qual era o outro S? O intuitivo é sampajanya e panha. Obrigada. Então, o sati é o aspecto de lembrar o presente, aqui e agora. O sampajanya é intuitivo, ele não é concentrado em um objeto. Ele abraça, ele abarca a situação conforme a gente está experienciando ela agora. E panha é essa compreensão, compreender e realizar que todas as condições que surgem irão desaparecer. Então, isso por meio desse cultivo, dessa lembrança, você está praticando bhavana. Então, isso pode ser integrado à sua vida diária, à sua vida familiar, à sua vida profissional, se você conseguir confiar nisso, se você conseguir desenvolver isso, se você conseguir reconhecer o seu valor. Question about internal noises, like music in the back of your mind, or noisy internal noises. So this is it's just the same answer, really. Be aware of them, and don't. If you're trying to control and get rid of them, then you're resisting, and then you tend to be caught in a kind of unpleasant, increase the suffering involved. But these are temporary things, they eventually fade out. One time, in my third year with Luang Por, I was at a branch monastery. And I kept hearing the most lovely low kind of saxophone music through the day and night, and I began to really enjoy it. I didn't know where it came from. Kind of like saxophone with kind of reedy, low sound, and it was very soothing. And I'd sit down and I'd listen to it. And then finally it disappeared, and I kind of missed it. I couldn't ever get it back again. Era o terceiro ano dele no monastério. Ok, monastério. A pergunta foi sobre barulhos internos. Então, ou quando fica uma música ali no fundo da mente, ou esse tipo de barulho. E a resposta é a mesma, né? Esteja consciente disso. Se você tentar controlar ou se livrar dessa música, desse barulho, você vai estar resistindo e vai aumentar o sofrimento. E são eventos temporários que acabam desaparecendo.
no meu 3º ano com o Luang, eu estava no monastério e eu ficava na cabeça com esse saxofone, assim, um som grave, que ficava dia e noite na minha cabeça, e eu comecei até a curtir. E eu não sabia de onde vinha, era um som assim, bem calmante, tranquilizante. E eu ficava sentado, ouvindo ali, curtindo, e quando desapareceu, eu acabei sentindo falta. Ele desapareceu para nunca mais voltar. There's a good story. With this I witnessed myself when Ajahn Chah and I went to London in 1977. We stayed in a house in Hampstead, northwest London, and it was called the Hampstead Vihara. And right across the street, that is on a busy street, was a pub called the Haverstock Arms. And so one evening, Luang Por Chah it was this summertime, and it was rather warm, and the shrine room was on the 2nd floor of this 4-story building. So, and the windows were big, and we opened the windows to let in the air. There were quite a few people in the shrine room, and Luang Por Chah was sitting on a high seat, leading a meditation. So we were all sitting in samadhi like this, and then some kind of loud rock music started coming from this pub, and it wasn't even good rock music. It was right across the street, and so this noisy kind of rock music was entering the room, and Luang Por Chah just sitting there, completely undisturbed by it, and every one of us was getting nervous. And we thought, this is really terrible. Luang Por Chah comes all the way from Thailand, and this is what happens. He's trying to teach the people meditation, and then this terrible pub across the street with this terrible rock band. And we're getting into all kinds of negative states, and he sat there for a long time while this was going on, and then suddenly he stopped and he rang the bell, and people were saying in the English manner, "Oh, I'm sorry, Luang Por Chah, for this noise," and English are always apologizing. Even if I step on an Englishman's foot, he says, "Oh, I'm sorry." So Ajahn Chah said, he said, "You might think that music is coming and annoying you." And we said, "Yeah, well, it is." And then he said, "But actually, you're going and annoying the music." Think about that, not wanting it. He's pointing to, I don't want that music, this is embarrassing, it shouldn't happen. We're annoying the music. We're going out and saying, we don't want you. The music is just conditions for that arose. The situation in a big city like London, on a busy street, a Buddhist vihara right across the street from a pub. In the summertime, the conditions for this situation were there, so it arose. And this is where wisdom is, in recognizing the conditions, this is the way they are. Where the defilement is, we don't want the conditions to be like this, then we start suffering. Obviously, Luang Por Chah was not upset or suffering from this terrible rock music. So it's a good story, and it was nice to tell because we all kind of admit it. Yes, you're right, Ajahn Chah, you're right. Em relação a isso, tem uma história
É bacana. Quando eu fui para Londres com a Ajahn Chah, e foi em 1977, e a gente estava no bairro de Hampstead, e o local onde a gente estava se chamava o Hampstead Vihara, e na frente, assim, do outro lado da rua, que era uma rua movimentada, tinha um pub chamado Avenstock Arms, e aí era verão, estava um dia quente, e como fala shrine room? É uma sala de meditação mesmo? E a sala de... A sala do altar, verdade. A sala do altar ficava no segundo andar, o prédio tinha 4 andares, essa construção tinha 4 andares, então tinha umas janelas grandes, aí a gente abriu a janela para deixar arejar um pouco, tinha até que bastante gente. E aí estava o Luang Por Chah sentado ali num assento mais alto, guiando a meditação, quer dizer, não guiando, mas sentado ali, liderando a sessão de meditação, e todos nós sentados ali em Samadhi, aí começou a vir uma música, um rock alto ali do pub, e não era nem um rock bom. E aí começou a entrar essa música e todo mundo começou a ficar nervoso, né? E pensando, nossa, que horror, o Luang Por Chah vem da Tailândia, está tentando ensinar meditação, e aí tem esse pub horrível, essa banda horrorosa de rock. E aí todos nós começamos a entrar todos esses estados mentais negativos. E a gente ficou sentado um bom tempo, daí depois o Luang Por Chah tocou o sino, aí foi um inglês pedir desculpas lá para o Luang Por Chah, porque inglês sempre pede desculpa, né? Se eu piso no pé do inglês, ele vem e fala desculpas para mim. Aí o Luang Por Chah respondeu para esse inglês, falou, olha, você pode estar pensando que a música está vindo aqui e incomodando você. E ele falou, mas está. Ela falou, não. O Luang Por Chah falou, você que está indo lá e incomodando a música. Então, pensem nisso, né? A atitude nossa é de ficar com vergonha, de pensar em relação à música, não, de querer repelir, não queremos você. E, na verdade, aquela música era uma situação que surgiu por conta das condições. A gente estava em Londres, numa rua movimentada, então as condições para surgir aquilo estavam presentes e essa condição apareceu. Isso é ver com sabedoria. Agora, a impureza é pensar que a gente não quer aquela música e a gente começa a sofrer. E, obviamente, o Luang Por Chah não ficou aborrecido com aquela música. E todos nós tivemos que admitir que o Ajahn Chah estava certo. So that's finished. So that's enough for this evening. Então, chega por hoje.